MV Hospital for Diabetes, Chennai, is hosting MVCON 2026, a 3-day national conference from March 20th to 22nd, 2026, bringing together leading experts in diabetes care, research, and clinical practice. The conference, inaugurated today, aims to promote the latest advances in diabetes management, particularly in addressing complications affecting vital organs such as the kidney, eye, and heart, along with dedicated sessions on diabetic foot care. The conference will also include live hands-on workshops, offering practical training in debridement, advanced wound care techniques, and negative pressure wound therapy. Additional sessions will cover live diabetic foot workshops, imaging, and revascularization techniques. The event featured the presentation of the MV Lifetime Achievement Award to Hon'ble Union Minister Dr. Jitendra Singh, an internationally renowned diabetologist and Professor of Diabetes and Endocrinology, for his contributions to diabetes research in India. He is currently serving as the Union Minister of State Independent Charge for Science and Technology, Earth Sciences and Minister of State in PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space. DRS and Nursing delivered the welcome address, while Dr. Prashant Arun proposed a vote of thanks on the occasion. Speaking about the conference, Dr. Viswanathan Vishnu Vijay said, MVCON 2026 marks the first edition of MV's annual scientific update. It has been conceptualized as a multidisciplinary platform that reflects the evolving nature of diabetes care. Vijay has got enough amount of support from all his staff from MV Hospital. He is guiding them, trying to do the best for this Congress with the help of Dr. Prashant and Dr. Vishwanathan. The 3 days program which had been arranged is well structured program. Take for example, how to manage diabetic food. You have workshops. You interact with the surgeons, plastic surgeons, you interact with the physicians, you interact with the diabetologists, you interact with the people with the vascular disease specialists. I think he has given us a lot of opportunities to learn in this meeting. I think many of the students who are seated on the back row probably are attracted by this structured program. I'm really happy that you are all here. I think some of you may not be knowing about MV Hospital, which was started many years ago. Dr. Viswanathan, Professor Viswanathan, he started his career in Stanley Medical College and he started a small laboratory where he was doing some sort of research in the field of diabetes. At that time, nobody was doing research in diabetes. With the available facilities during that time, he was able to do some service to the society and publish some papers in the local journals, at least in the local journals. He became so popular that he was a diabetologist. Somehow, he had to come out of the institution due to so many other factors which I don't want to dwell here. He came out and started his own hospital in the name of Vijaya Hospital. Finally, it was turned out to be Professor Viswanathan Diabetes Research Center and MV Hospital. Whatever that has been left by Dr. Viswanathan, Professor Viswanathan, is now being carried out by Dr. Vijay Viswanathan and is now slowly being lifted by Prashant and Vishnu. I appreciate both these young guys who are instrumental in He is now the Minister of State, Independent Charge for Science and Technology and Earth Sciences, and Minister of State in the Prime Minister's office. He has played a pivotal role in strengthening India's scientific ecosystem. His leadership has been instrumental in promoting translational research, fostering innovation, and supporting national health initiatives, including the expansion of biotechnology and medical research. And the other book on diabetic foot, there's a big plan for Sunday. We have 10 copies, so we won't be able to sell the product today, but we'll release it today. And it's been written by
mostly by students and running diagnosis of diabetic disease. And there have been many contributors to that book. We also have the launching of the She Mind. It's a dedicated initiative focusing on women's emotional well-being, which is the most ignored feature of among women professional homemakers in the current healthcare delivery system. Or people in the She Mind, as in the She Mind project about which YC will talk about in 2 minutes. For 2 minutes only, uh, she's talking about the She Mind. For the next 3 days, the MVCON on MVCON 2026 will feature a rich scientific program along with the live surgery, videos, workshops, bringing together leading experts, clinicians, and researchers from across the country. So, through deliberations, knowledge exchange, and collaboration, we aim to strengthen further our collective efforts in addressing the growing burden of diabetes and its complications. I thank all our faculty, delegates, and organizing team, media, for their encouragement and valuable contribution. Wishing everyone a productive and enriching experience. First, I should begin saying that I'm deeply humbled, and I must bow my head and before the and will be very long. Dr. Endocrinology Nathan's post there. I think nothing could have been more satisfying and gratifying to be felicitated with the presence of his legacy in this room. And as Dr. Narasimhan was saying, Dr. Viswanathan was the pioneer, also popularly remembered as one of the founding fathers of diabetology in India, who started this movement and then formed a group to join him. In a way, he was also one of the first to have deviated over or diverted over to the private sector. The Vijay Nursing Home is there to personify it. So it's such a beautiful journey to be part of this legacy. I've known the family for as long as I've been around. I don't even remember how many years. So Dr. Vijay, though I think a few years junior to me, has always been a very prodigal student, much ahead of his seniors and others, and always excelling in every sphere that he took up. Very active, even as a youngster, and very forthcoming. And that's why I always shared a very frank, liberal relationship with him. Recently, when he called up and he said, in fact, he wrote a mail in a very formal way asking me when could he come to Delhi to invite me. So I immediately called up. I said, no, we have not reached that stage that you have to come and invite me. I received your message, I'll come over. And I remember it's been so much of togetherness all these decades. Once we were there, I think in Bhubaneswar when the super cyclone happened, and all the delegates had run away. So we were few of us. And next day I asked Vijay, we should go and see the Konark temple. Why it has not turned upside down, but everything else did. So they are still together. So it's been a lifetime journey, and to be acknowledged by someone who's seen you working has a different kind of a satisfaction. Dr. Narasimhan, as he was saying, I could take liberty with him, even on the dining table, because as a fellow Stanleyan, we had a different kind of bonhomie and different kind of candidness. He was the assistant professor there, then of course turned over and joined this institution there. But wherever he's gone, he's been an asset and a great researcher. So I was glad to see him as the dean over here. Now, as far as the Lifetime Achievement Award is concerned, actually it happens when you have exhausted everything else.
So as Vijay was saying, I now also become patron of RSSBI. We were very few. In fact, from North, we were hardly any. In our generation, I was the only one. And among seniors, we had Professor M.M.S. Ahuja. And that too because he had a Madras connection because he was an alumnus of Madras Medical College, then became a founding faculty of AIIMS New Delhi. And over there also he was known as Madrasi Ahuja. Because though being a shaved Sikh, he was more comfortable being among Tamilians. So that is how this small group started. But I have to honestly thank my mentors, teachers, though we didn't have the opportunity to be directly mentored by Professor Viswanathan, but his colleagues like Professor Sam, G.P. Moses, V.V. Tripathi, Professor Seshaya, they virtually did the hand holding for me because there was no reason. I didn't come with a legacy. And for an unknown boy coming from a peripheral part of the country, they gave me a generous indulgence and offered me hand holding and enabled me to reach the center stage of medical academics. It wouldn't have been possible otherwise. Though all of us have learned to work hard, to be focused, to be good learners. If you don't, you can't. When we started off in medicine, in MBBS, in Stanley, we were told by our seniors, if you read syphilis, you read medicine. Dr. Jitendra Singh will bear me out because syphilis would affect every organ, starting from primary, secondary, tertiary, up to neurosyphilis. By the time we joined post-graduation, the dictum was if you read diabetes, you read medicine. You read naturopathy. And by that time, and then gradually from the communicable disease, we graduated into non-communicable disease. And I remember somebody wrote a lighter piece in Japi saying that now India has graduated into an era of civilized disease. We don't die of tuberculosis, we die of a heart attack. But today, after this COVID and AIDS, we are beset with both. And now if you have to tell a youngster what to read everything. It's neither syphilis nor diabetes. But luckily you have the AI to help you read. So it's been a beautiful journey for my generation to see this transition happening. And in fact, when we were undergraduates, precisely that time the ultrasound happened, the CT scan happened. So things were getting introduced. Gradually the textbooks changed over from Britain to US. Our prized textbook of medicine was abundant, went over to Harrison. Then Harrison also so many volumes, and so on and so on, later on, whether it was Jocelyn and others. So I think it's been a transition. Now, of course, you don't even look at the book. You have this gadget in your pocket and you pick it up. But it wouldn't have been possible, A, because of these teachers, these mentors, they virtually carried the student in their pocket, which possibly is not possible today for so many reasons. And the dictum those days was that the guide has to carry the student whom he is guiding, whether it's the MD, whether it's thesis or the DM, the guide has to carry the student in his pocket. And we were actually carried in the pocket. So that is how we could also engage in networking. And secondly, I think it is the patient's trust. Though I have stopped I'm not sitting in my clinic after I came into the government because I thought that will be impropriety. But it is quite a touching moment when I see some patient bringing a laminated prescription saying that he is still falling. So which means that we have tried to live up to, so we cannot repay all these teachers. Nobody can repay Dr. Viswanathan and all the other, these big stalwarts. But I think the maximum we can do in our modest way is to be to our students what they were to us. They had nothing to gain from us, we had nothing to offer them. And still, we were patronized, we were groomed. If the same attitude we can adopt for our students, I think if not wholly, a very small fraction we can repay to these great stalwarts. And thirdly, I have also to mention that it's a very gratifying moment to see the third generation. Because
having grown up with the family, is so gratifying, and they've taken over so beautifully. They have a very tall order to live up to. It's a rich legacy, and the rich legacy is a big responsibility also, and a big challenge also. At the same time, a big opportunity also. So I'm sure seeing these bright boys and the daughter here, I think she was there some time back. Yes, I am going back quite reassured that the institute and this legacy has a very bright future, even in the generations to come. Vijay, I can't thank you anymore, and I had to be there if you called me, regardless of award or not, because it's been such a deep, lifelong relationship which cannot be replaced. And the kind of public life that we are in, the relationships change overnight, depending upon the expediency of the situation. But these are the ones which stay back. And I'm so glad. Thank you, Dr. Narasimhan also. And Dr. Muruganathan has been our sartorial model. We cannot match his sartorial sense, dress sense, but we truly feel inspired. Thank you very much, sir. ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த MVCON 2026 வந்து பிளான் பண்ணும்போது வந்து நாங்கள் என்ன பார்த்தோம்னா, நிறைய வந்துட்டு இன்னொன்று ஃபிசிஷியன்ஸ் வந்துட்டு இன்னொன்று நிறைய மீட்டிங் நடக்குது. அதே மாதிரி வந்துட்டு இந்த சர்ஜன்ஸ், அதாவது வந்துட்டு இன்னொன்று ஆப்ரேட் பண்ணுறவங்களுக்கு இல்லை தனிப்பட்ட முறையில் வந்து நிறைய மீட்டிங் வந்து நடக்குது. ஆனால் இந்த ரெண்டு குரூப்பையுமே சேர்ந்துட்டு இன்னொன்று ஒரே மேடையில் வந்துட்டு ஒரு இன்னொன்று ஒரே பிளாட்ஃபார்மில் வந்துட்டு இன்னும் மீட்டிங் நடத்துறது ரொம்ப கம்மி. அண்ட் இதை வந்து ஏன் நாங்கள் வந்துட்டு பண்ணோம்னா, சர்க்கரை வியாதியால் வந்துட்டு அந்த பாதிக்கப்படுற கால்கள் வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு டயபெட்டாலஜிஸ்ட்டும் தேவை, அதே மாதிரி வந்துட்டு இன்னொன்று சர்ஜன் பண்ணுறவங்களும் தேவை, அதே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸிங் போடுற நர்ஸும் தேவை. ஸோ இந்த மாதிரி 3 குரூப்புமே வந்துட்டு வர்ற ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் தான் MVCON 2026 அப்படின்ட்டு. இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு 1000+ வந்துட்டு இந்த டெலிகேட்ஸ் வந்திருந்தாங்க. அதாவது வந்துட்டு 1000க்கும் மேலான வந்துட்டு இந்த டெலிகேட்ஸ் இந்தியா வந்துட்டு இந்த முழுவதும் இதுக்காக வந்திருக்காங்க. ஏன்னா இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி வேற எந்த பிளாட்ஃபார்முமே வந்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி என்னோட சர்ஜன்ஸையும் சில பிசிஷியன்ஸையும் வந்து ஒரே பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்றதுல கிடையாது. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஒரு மெயினான இது. அண்ட் அதே மாதிரி வந்துட்டு இங்க இருக்கிற வந்துட்டு இந்த பேப்பர்லாம் வந்துட்டு இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது வந்துட்டு அது வந்துட்டு இன்னொன்று ஒரு சிலது வந்துட்டு இந்த பியூர் டயபெட்டிஸ் பத்தி இருக்குது, இன்னும் சிலது வந்துட்டு இந்த காலை வந்து எப்படி குணப்படுத்துறது அப்படின்னு இருக்குது, இந்த பல்லு வந்துட்டு இன்னொன்று டயபெட்டிஸ் சம்மந்தப்பட்டது. ஸோ நம்மளால இன்னொன்று சக்கரை வியாதியால பாதிக்கப்படாத ஒரு பாடி பார்ட் கூட நம்மளுக்குள்ள கிடையாது, கண்ணு, கிட்னி, கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது எல்லாமே சேர்த்து வந்துட்டு நடத்துற ஒரு மீட்டிங்காக தான் வந்துட்டு நாங்கள் இதை பார்த்தோம். அதுங்க ஆமாங்க. ஸோ MVCON டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக்கை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா வந்துட்டு இந்த ஸ்டூடெண்ட்லாம் இங்கே பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்ட்டு, அது எல்லாமே வந்து அதில் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். ஸோ தட் அவங்களோட ஒர்க்கை வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற 1000+ பேரோட ரீச் ஆகும் அப்படின்ட்டு. அதுதான் இந்த புக்ல இருக்கு. டாக்டர் ஜிதேந்திர சார் கிடையாது. அதாவது இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல இந்தியா முழுவதும் வந்துட்டு நிறைய பேப்பர்ஸ் வந்துட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணப்படுது. காலேஜ்ல இருந்து, ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட இருந்து, இல்லைன்னா ஆல்ரெடி வேலை பார்க்குற டாக்டர் வந்துட்டு பண்ணல ஆராய்ச்சி எல்லாமே இங்க வந்துட்டு அந்த புக்ல வந்துட்டு போட்டிருக்கோம். யூஸ்வலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிவியில காமிச்சிட்டு அவ்வளவுதான் அப்படின்ட்டுருவாங்க. எங்களுக்கு வந்து அவங்களோட வேலையை வந்துட்டு புக்கா வந்துட்டு பப்ளிஷ் பண்ணப்படணும்னு இருந்தது. அதை தான் இந்த MVCON டைம்ஸ் அப்படின்ற புக்கு. எஸ். அண்ட் ஆல்சோ paramedics, which is அந்த நர்சஸ். ஏன்னா வந்துட்டு டாக்டர்ஸ் இன்னொரு பிசிஷியன்ஸும் வந்துட்டு ட்ரீட் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க, அண்ட் சர்ஜன்ஸும் வீட்டுக்கு போய் அனுப்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ வீட்லயே போயிட்டு வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் பண்றதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே நர்சஸ். ஸோ அவங்க அங்க இருக்கிற ஒரு சில ட்ரெஸ்ஸிங் வந்துட்டு தப்பான முறையில பண்ணிட்டாங்கன்னா இவங்க வந்துட்டு இந்த மறுபடியும் முதல்ல இருந்து வந்துட்டு அந்த வைத்தியம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுக்காக தான் 3 குரூப்புமே இங்க இருக்கப்படுறாங்க. நாட் ஓன்லி டாக்டருக்காக மட்டும் கிடையாது, நர்சஸ்க்காகவும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்துட்டு இந்தியாவில ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, இல்ல ரேர் அப்படின்னு. ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு அந்த மெஜாரிட்டி வந்துட்டு இந்த டாக்டர்ஸ் தான் இருக்காங்க. ஸோ அரௌண்ட் 800 to 900 டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, 150 to 200 நர்சஸும் இருக்காங்க. ஸோ யா, ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து இவர் எடுக்கணும். Do you want to answer? Yeah. Go ahead. சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி
நம்ம பாடியில என்ன வேணா டேமேஜ் ஆகலாம். ஸோ இப்போ சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு டயபெட்டிக் நியூரோபதி அப்படின்வாங்க. காலில் வந்து அவங்களுக்கு சொர்ணம் இருக்காது. ஸோ இப்போ அவங்க நடக்கிறாங்க, ஒரு சின்னதாக கல் குத்திச்சு இல்லை ஏதாவது முள்ளு குத்துதுன்னா கூட அவங்களுக்கு தெரியாது. அண்ட் புண்ணு இருக்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாது. நிறைய பேர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரும்போது இல்லை அந்த புண்ணு வாடி போய் அவங்களுக்கு ஸ்மெல்லு வரும்போது தான் அவங்களுக்கு அந்த புண்ணு இருக்கிறதே தெரியுது அந்த டயபெட்டிக் நியூரோபதினால. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கனால டயபெட்டிஸுக்கு புண்ணு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே ஜாஸ்தி. அண்ட் சுகர் இருக்கிறவங்க எப்பவுமே காலில் செருப்பு போட்டுக்கணுன்றதுக்கு சொல்றதுக்கு காரணமே அதுதான். ஸோ இப்போ நம்ம சொன்னோம் ஃபுட் பேரை பத்தி பேசணும் எல்லாமே. அது எதுக்குன்னா சுகர் இருக்கிறவங்க வீட்டுக்குள்ளேயா இருந்தாலும் வெளியவா இருந்தாலும் காலில் எப்பவுமே ஒரு செருப்பு இருக்கணும். பிகாஸ் வீட்டில் எதுவும் இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது. குழந்தைங்களோட டாய்ஸோ இல்லை ஏதாவது ஒன்று ஆணி கிடக்கலாம், அது குத்துனா கூட அது புண்ணாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே ஜாஸ்தி. டெஃபினட்டா டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோல் இருந்தாலும் கால ஜாகிரதையா தான் பாத்துக்கணும். நீங்க கேட்ட கேள்வி எல்லாருக்குமே வருதா அப்படின்ட்டு. அதாவது என்னால உலகம் ஃபுல்லா வந்துட்டு ஒவ்வொரு 30 செகண்ட், அதாவது என்னோட 1 நிமிஷம் கூட கிடையாது, ஒவ்வொரு 30 செகண்டும் வந்துட்டு சக்கரை வியாதினால கால்கள் வந்துட்டு வெட்டப்படுது. வேற எதுனாலுமே கிடையாது. லாரியில் அடுப்பட்டு வேற ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ஷன் கிடையாது. சக்கரை வியாதினாலேயே உலகம் ஃபுல்லா வந்துட்டு ஒவ்வொரு 30 செகண்டும் ஒரு கால்கள் வந்துட்டு வெட்டப்படுது. அதை தான் வந்துட்டு நாங்க காப்பாத்துக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு நார்மலான ஒரு ஆஃபீஸ்ல உட்காந்து பாக்குறவங்களா இருந்தா ஓகே. ஆனா எங்களுக்கு ஒரு பேஷண்ட் இருந்தாங்க, அந்த லாரி டிரைவர். அவரோட கால்கள் வெட்டப்பட்டதுனால குரு ஆளோட வந்துட்டு வருமானம் கிடையாது. அது ஒரு குடும்பத்தோடய வந்துட்டு வருமானம். சோ நாங்க ஒரு கால்கள் வெட்டப்படுறத நாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் இருந்து பாக்குறோம். ஒரு குடும்பத்துக்கு வருமானம். சாரி, இந்தியாவில் ஆல்மோஸ்ட் 10,000 per every year. Okay. So வந்துட்டு ஒரு 1 lakh மேலான என்னோட ஆம்பிடேஷன்ஸ் அந்த நடந்துகிட்டே இருக்குது இந்தியால மந்த்லி பேசிஸ். இப்போ எங்களோட ரெக்கார்டே we have saved more than 1 lakh limbs from amputation. ஸோ கால்கள் வெட்டப்படணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அதை வெட்டப்படாத இருக்கிறதுக்கு வர்ற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலா தான் நாங்க இருக்கிறோம். நாங்க கால்கள் வெட்டணும்னா அது என்னோட உயிரை காப்பாத்துறதுக்காக மட்டுமே தவிர்த்து சேவ் பண்ண முடியிற பேஷண்ட் நாங்க மிக இருக்கிற எல்லா முயற்சியும் எடுத்து சேவ் பண்ணுவோம். ஆமாங்க, ஏன்னா இது முதல்ல ஏன்னா நாங்க இந்த வருஷம் பார்க்கும்போது இது நாங்க லாஸ்ட் இயர் பிளான் பண்ணது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இல்லைன்றதுக்காக அதை கிரியேட் பண்ணோம். ஸோ டெஃபினட்டா இது முதல் அந்த கான்ஃபரன்ஸ் தான். டெஃபினட்டா அந்த கடைசி கான்ஃபரன்ஸ் கிடையாது. எங்க வேணா நடக்கும். ஸோ மெயினா இந்த சென்னையில இது பண்ணோம் தான். ஏன்னா நாங்க இங்க இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்ட் எங்களோட ஹாஸ்பிட்டல்லாம் கூட்டிட்டு போய் காட்டும் போது அந்த மாதிரி இருக்கிற டெக்னாலஜி மீதி இடத்துல கிடையாது. ஸோ வெறும் நாங்கள் இங்கே நடத்துறோம்னா நாங்கள் அதையும் என்னோட கான்ஃபரன்ஸில் ஒரு பார்ட்டாக அரேஞ்ச் பண்றோம். ஸோ இந்த சென்னையில தான் நல்லா நடக்குது. தேங்க்யூ.